Hi, very good evening. Hare Krishna and Jai Hind. Today we are going to talk about the plan part of the SOAP, Subjective Objective Assessment Plan. Typically, I see that many of the Form D students come and present in the plan, recommended CT scan, recommended MRI scan. Then the dose has to be changed, and then there is a drug interaction, so the drug has to be discontinued. It has become a problem listing area more than solution finding area. Plan can include recommendations. Plan can include resolution. Plan can include monitoring. Plan can include what all should be followed up. Plan can include when the patient should come back for a examination, or when the patient should come back for a review with the doctor or with the pharmacist. Plan can include any signs or symptoms where, when an improvement happens, what should be discontinued or what should be decreased in dosage, or if some sign or symptom starts appearing new in the course of the treatment, what should be started or which doses should be increased. Right? Suppose a patient is discharged. Normally what happens is, in this part of India, we write plans only after discharge. A plan, when the patient enters and when we take the patient medication history and all these things, and when the patient is started with some medication, after that medication the patient is there for 2 to 3 days. So the plan should include, what should be done if the differential diagnosis we have listed, right? The main complaint, the chief complaint, the other problems, what are the differential diagnosis. If there is a confusion between diagnosis one and the other complaint, minor complaint, that this may be that disease or this disease, because the signs and symptoms are interfering with each other in both these diseases, then we have to identify what tests needs to be done. That is fine, but typically don't write a plan only for discharge summary. It is not for discharge summary alone. Even when the patient is there in the hospital for 3 to 5 days, there is going to be a plan. What would be the therapeutic approach which will be followed, what are the non-therapeutic interventions, non-pharmacotherapeutic interventions which are going to be followed, what would be the exercise. The diet has to be 3 full meals a day. Fruits and juices can be taken up. The sugar has to be less. All these things, when you are talking about patient counseling, that is to the patient, that is to the caregiver. But in the plan, you are communicating it to the nursing staff, you are communicating it to the nutritionist, dietitian, you are communicating it. And a plan can very importantly include something like referring the patient to another specialist. A diabetic patient needing cardiovascular thoracic surgeon's intervention because of diabetic foot ulcer, DFU, right? Or nephrologist intervention if there is an identified kidney disease progression or diabetic nephropathy progression, right? So please understand that a plan can include a recommendation, a plan can include a resolution. Don't just give that, this is a drug interaction, there is an ADR, so discontinue this drug. The drug interaction class is A, B, C. So beyond C, we can change the drug. X or D, it should not be combined. So we need to change. So you have to, this drug your job is not to report something. Your job is not to report the problem alone. You are a solution giver there, right? So you are not there to just say that this causes a drug interaction, there is an ADR, so this drug has to be discontinued, this causes this ADR at this dose. So you have to say continue aspirin 80 mg every 4 hours till 3 a.m. in the morning, or continue aspirin 80 milligrams every 6 hours till 2 days. Provide nasal oxygen till the SpO2 comes to above 95%. Warfarin give 2.5 mg today. Resume 5 mg every 2 times a day. Continue digoxin 0.125 milligrams perorally every day in the morning.
like that you will have to give and also take, in terms of the laboratory test, obtain a fasting lipid panel and HbA1c and glucose levels every morning, to decide on the nutrition for the next days. Anything can be included in the plan. The plan is for the clinician, for the other specialists, for the dietitian, the nutritionist, the physiotherapist, the nursing staff, the administration, the lab values, another diagnostic test that can be taken, coming again for a review after 3 days time or 1 day time, if it is going to be a discharge related patient, what all to be monitored. The digoxin level should be monitored. If there is a drug therapeutic monitoring is required, that has to be done. In some infectious conditions, the WBC can be monitored every 4 hours or every 10 hours or every 12 hours. HbA1c, sorry, it can be done only with 6 months once or 3 months once. HbA1c should be taken consistently. Monitor blood glucose levels. In every shift, monitor the peripheral edema. In every shift of the nurse, when they change every 8 hours, monitor for lung sounds, monitor for breathing quality and quantity, monitor the dehydration, monitor the fluid intake and fluid output, monitor the O2 saturation. So all these things that comes under monitoring, that comes under follow up, that comes under recommendations, that comes under resolutions. All these things will be in the plan. Plan is not typically done only after discharge, only with the discharge summary we talk about the plan. No, sorry. When the patient comes, you do a medication history interview, you take up the SOAP notes, you have been, the patient has been administered with certain drugs, you have got the lab values. When the emergency treatment happens in the emergency wing, you get the lab results simultaneously. So what has to be stopped, what has to be continued, what is your opinion on them? All these things will form the part of the plan. Plan is not just saying that this is the drug and you will have to continue, that's it, thank you, bye bye. No, the plan is something when the patient is in the hospital, which is given to all other paramedical and the medical stuff. When the patient is discharged, when to come back, till when to continue, what should be discontinued, where dosage has to be tapered, where dosage has to be escalated, what should be the diet, everything falls under the plan. With just counseling, we say diet based counseling, drug based counseling, disease based counseling, I have given diet counseling. No, sorry. If there needs to be, see, a very clear thing, when in the term in patients with kidney stones, in diet based counseling we always say the banana stem juice can be taken early in the morning. Buttermilk with banana stem juice can be taken. Now, do you have any references? Can we recommend like this? And if this is really working, then this can be brought under the plan, or it should not be communicated to the patient. We have to be very clear on what needs to be. See, all my examples are very typically in the local level. These interactions keep happening between the drug, between the food and the pharmacist is question. இதெல்லாம் நடக்கும். ஸோ பிளான்ல நீங்க என்ன எல்லாம் கொண்டு வரணும்னா, now I'm taking it in Tamil for people to understand here in this part of the country. பிளான்ல உங்களுடைய சஜஷன்ஸ் என்ன, உங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் என்ன, நீங்க ஒரு ப்ராப்ளமை ரிப்போர்ட் பண்ணாம அந்த ப்ராப்ளம்கான சொல்யூஷன், தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத இந்த பிளான்ல கம்ப்ளீட்டா கொண்டு வரணும். இது இல்லாம எதெல்லாம் நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும், என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் ஒரு பேஷண்ட்ல மானிட்டர் பண்ணணும், ஒரு ட்ரக்கோட லெவலை மானிட்டர் பண்ணணுமா, ஒரு பிளட் டெஸ்ட் மானிட்டர் பண்ணணுமா, பிளட்ல குளுக்கோஸ் லெவல் மானிட்டர் பண்ணணுமா, WBC மானிட்டர் பண்ணணுமா, இல்லை அவங்களோட ப்ரீதிங் எப்படி இருக்குங்கிறத மானிட்டர் பண்ணணுமா, அதெல்லாம் இதுக்குள்ள கொண்டு வரலாம். ஸோ மானிட்டர் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள், சாப்பாடு சம்பந்தமான விஷயங்கள், அவங்களுக்கு எந்த டோஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் டிக்ரீஸ் பண்ணணுங்கிற விஷயங்கள், வேற என்ன டெஸ்ட் எடுக்கணுங்கிற விஷயங்கள், இவங்க இந்த 2-3 நாள்ல நம்ம வேற என்னென்னலாம் பண்ணணும், மற்ற டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ் 2-3 டிசீஸ்க்கு ஒரே மாதிரி சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம சொல்றப்ப அதை எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது, டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணுமா வேண்டாமா, இந்த எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிற ட்ரக்ஸ்ல எதை கண்டினியூ பண்ணணும், எவ்வளோ கண்டினியூ பண்ணணும், என்னைக்கு வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணணும், இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா டிக்ரீஸ் பண்ணணுமா, ஆல் திஸ் திங்ஸ் வில் கம் அண்டர் தி பிளான்.
ஸோ பிளான் அப்படின்னா சும்மா டிஸ்சார்ஜ் சம்மரியை மட்டும் வச்சுட்டு 2-4 ட்ரக்கை கொடுத்துட்டு இது மாதிரி இருக்கு, த பிளான் ஃபார் த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் ஓவர்னா வாட் இஸ் தி pharmacist intervention in that? Then why are you required? The doctor is already doing it, the nurse is already administering it, they are already giving a discharge summary, there is a dietitian sitting to talk about the diet. Then what are you doing? கஸ்டமைஸ்டு அப்ரோச், அந்த பேஷண்ட்டுக்கு இந்த லெவல் இது கொடுத்தா இது இந்த மாதிரி இருக்கும், கரெக்டாக இருக்குமா இருக்காதா, அவுட்கம் ப்ராப்பராக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் ஃபார்மசிஸ்டோட இன்டர்வென்ஷன் இஸ் ரெக்வயர்ட். ஸோ அங்கே தான் இந்த பிளான் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ், ரெசல்யூஷன்ஸ், மானிட்டரிங், ஃபாலோ அப், இன்க்ரீஸ் டோஸ், டிக்ரீஸ் டோஸ், டிஸ்கண்டினியூ, ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன், அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன்னா என்ன பண்ணணும், எதை ஆன்டிசிபேட் பண்ணலாம், இந்த பேஷண்ட் எதெல்லாம் ஆன்டிசிபேட் பண்ணலாம், ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வரும், அதாவது ஒரு இப்போ இந்த நர்ஸ் எதை ஆன்டிசிபேட் பண்ணலாம், நீங்கள் வந்து மெட்ஃபார்மின் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறப்ப கொடுக்கலாமா கூடாதா, ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்கிறப்ப மெட்ஃபார்மினை கொடுக்க வேண்டாம், மெட்ஃபார்மின் வந்து அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா மெட்ஃபார்மினை கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஆனால் சீரம் கிரியாட்டினின் லெவல் என்ன லெவலில் இருக்கணுங்கிறத வெரிஃபை பண்ணிட்டே இருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லணும். இப்போ நீங்கள் அட்மிஷனில் டிகாக்சின் கொடுத்தது என்னைக்கு வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணணும், டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வரும். டிப்பிக்கலாக டிஸ்சார்ஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற 4 மெடிசினை மட்டும் போட்டுட்டு சும்மா கடமைக்கு பண்ணக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு இன்வால்வ் யுவர் செல்ஸ் இன் ரியலி ஃபைண்டிங் அவுட் அண்ட் கிவிங் அ வேல்யூ அடிஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பிளான். பிளான்னா லிட்டரலாக நீங்கள் கைட் பண்ணுறீங்க அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை. நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன், ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஆச்சு அப்படின்னா டாக்டரையும் ஹாஸ்பிட்டலையும் அடிக்கிறாங்க. ஏன்னா த டாக்டர் டேக்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நீங்கள் டாக்டர் ஆஃப் ஃபார்மசி, இஃப் யூ டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யூ வில் ஹாவ் ரெஸ்பெக்ட் பிகாஸ் யூ ஆட் வேல்யூ டு த பேஷண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.